ঠিক আছে। এই দিস ইজ এ প্লে, একটি নাটকের মতো। এই নাটকটির মধ্যে দেয়ার আর ভেরিয়াস ক্যারেক্টার্স। একটা হচ্ছে স্যার জেমস ইভান্স, হু ইজ দ্য প্রাইম ক্যারেক্টার, সেই হচ্ছে প্রিজনার। দ্বিতীয় ক্যারেক্টার হচ্ছে মিস্টার স্টিফেন্স, সে প্রিজন অফিসার। তৃতীয় হচ্ছে মিস্টার জ্যাকসন, সেও আরেকজন প্রিজন অফিসার। ম্যাকলেরি হচ্ছে এখানে পরীক্ষার ইনভিজিলেটর, ঠিক আছে। আর মিস্টার বেল, সে হচ্ছে ডিটেকটিভ চিফ ইন্সপেক্টর, ঠিক আছে। তো দিজ আর দ্য ক্যারেক্টার্স। গল্পটির মধ্যে ইভান একটি প্রিজনার। সে এমনই প্রিজনার যে আগে বেশ কয়েকবার জেল থেকে পালিয়েছে। এবার যে ওকে জেলে ঢুকিয়েছে, সবাই সাবধান, কবে সে পালিয়ে যাবে কোন ঠিক ঠিকানা নেই। যার কারণে প্রত্যেকেই আতঙ্কে আছে that this prisoner can get away from the jail at any time. তো জেল থেকে যদি পালিয়ে যায় তাহলে স্যার জেল সুপার বা জেল সুপারিনটেন্ডেন্ট বা গভর্নর অফ দ্য জেল ওরা কিন্তু প্রচন্ড ভাবে দায়ী হয়। সেই জন্য ওকে কমপ্লিট সিকিউরিটির মধ্যে রেখে, ফুল প্রুফ সিকিউরিটির মধ্যে রাখতো। এমনকি হি ওয়াজ kept in a solitary cell. একবার সে মানে ইভান্স ঠিক করলো যে সে পরীক্ষা দেবে, কি জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে সে পরীক্ষা দেবে। আর সে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে একটা সার্টিফিকেট নিতে চায়, ঠিক আছে। হি অ্যাপ্লাইড টু দ্য জেল অ্যান্ড টু দ্য ইউনিভার্সিটি। ইউনিভার্সিটি রাজি হয়ে গেছে, বলেছে যদি জেল পারমিশন দেয় তাহলে আমরা পরীক্ষা নিতে রাজি, ঠিক আছে। তো জেল না রাজি না থাকার কোনো কারণ ছিল না, এক্সেপ্ট কেবলমাত্র হাই সিকিউরিটি সম্পূর্ণ চেক আপ করে ওর পরীক্ষা নেবে। পরীক্ষার দিন ওকে ওর জন্য পাঠানো হলো কোশ্চেন পেপার, সঙ্গে একজন ইনভিজিলেটর এসেছে। ওকে কন্টিনিউয়াস অন ওয়াচ ছিল সে, কন্টিনিউয়াস একজন প্রিজন অফিসারের চোখে নাগালে সে সবসময় ছিল, কিন্তু শেষ রক্ষা আর করতে পারেনি। সে হঠাৎ করে দেখলো যে সে সেখান থেকে সে পালিয়েছে বলতে মানে কি, পরীক্ষা শেষ, ইনভিজিলেটর আনসার শিট কালেক্ট করে বেরিয়ে গেছে। ফিরে এসে দেখে যে ইনভিজিলেটর যাকে সে বের করেছে সে আসলে ইনভিজিলেটর ম্যাকলেরি রূপ নিয়ে সে বেরিয়ে গেছে। আর অ্যাকচুয়াল ম্যাকলেরিকে যে ইনভিজিলেটর ছিল ওকে মেরে সে এখানে জেলের প্রিজনের ভিতরে ফেলে রেখেছে। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাকলেরিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। হাসপাতালে যাওয়ার পথে ও বলেছে যে কি কোথায় সে লুকোতে পারে। জার্মান ভাষায় ওর কাছে এই ইনফরমেশনটা ছিল যে where he would stay after getting away from the prison. তো সেখানে জেল সুপারিনটেন্ডেন্ট গিয়ে আগেই বসে গেছে। যে সময় ইভান্স সেখানে পৌঁছলো, রুমের মধ্যে গিয়ে দেখে পুলিশ অফিসার সেখানে আছে, ধরা পড়ে গেছে। ধরা পড়ার পরে ওকে নিয়ে পুলিশের গাড়িতে তুলে আবার জেলে নিয়ে আসবে,
কিন্তু দেখা গেল যে পুলিশের গাড়িতে ওকে তুলেছে, that was also a false police van. Actually, this was sent by the associates of Evans only. This was not a police van, but a police van made to take away Evans from there. So Evans was permanently, again, he fled away from the jail. এবং ম্যাকক্লেরি যাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে, হাসপাতাল পর্যন্ত গাড়ি গেছে, ম্যাকক্লেরি আর সেখানে যায়নি। অ্যাকচুয়ালি ম্যাকক্লেরিও পালিয়ে গেছে। ম্যাকক্লেরি ও অ্যাসোসিয়েট ছিল ইভান্সের, সবাই সংঘবদ্ধ হয়ে পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে জেল থেকে পালিয়েছে। ঠিক আছে, এই গল্পটির মতোই তোমরা চার্লস শোভরাজের নাম শুনেছ? Did anybody hear about Charles Shobraj? শুনিসনি? হ্যাঁ, Charles Shobraj is a famous personality. হয়তো তোরা চার্লস শোভরাজের কোনো কিছু জানিস না বলে ওর ব্যাপারে জানতে এখনো তোদের ইচ্ছে নেই। He is actually a drug addict, drug peddler, and serial killer. সেও দিল্লি প্রিজন থেকে পালিয়ে গেছে, একবার বম্বে প্রিজন থেকে পালিয়েছে, ধরে যখন ওকে আবার নিয়ে এসেছিল এবার সে দিল্লি প্রিজন থেকে পালিয়েছে। দিস ইজ অল অ্যাবাউট চার্লস শোভরাজ। যদি দেখিস তাহলে এখানে একটু দেখে নে। দেখ, চার্লস শোভরাজ লিখলে পরেই এই জিনিসটি আসবে, and then you can see চার্লস শোভরাজ ও 6 এপ্রিল 1944 এ জন্ম, হো চি মিন সিটি, ভিয়েতনামে। ঠিক আছে, 12টি কনফার্মড ভিকটিম আছে ওর। ঠিক আছে, মুভিজ শোভরাজ ওর উপরে মুভিও হয়েছে। মুভির নাম হচ্ছে হাউ টু বি ফ্রেন্ডস উইথ এ সিরিয়াল কিলার। ঠিক আছে, ওর ছেলে আছে, মেয়ে আছে একটা, উষা শোভরাজ। ঠিক আছে, এই ওর ডেসক্রিপশনটা যদি পড়তে চাস চার্লস শোভরাজ লিখিস, পেয়ে যাবে। আচ্ছা, তো আমি এখন চার্লস শোভরাজ না, আই এম রিডিং অ্যাবাউট Evans over here. It was in early March when the secretary of the examination board received the call from Oxford prison. Oxford prison থেকে খবর আসলো secretary of examination এর কাছে, it is slightly unusual request, governor, but I do see why we shouldn't try to help. ইউনিভার্সিটির কাছে গভর্নর থেকে খবর এসেছে, মানে প্রিজন গভর্নর ওখান থেকে খবর এসেছে, জাস্ট ওদের হেল্প চাইছিল ইউনিভার্সিটি। জাস্ট দ্য ওয়ান ফেলো ইউ সে, দ্যাটস ইট। chap called Evans started night classes in O-level German last September. September মাসে সে O-level এর ক্লাস শুরু করেছে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজে। says he is dead keen to get some sort of academic qualification. সে বলে যে সে একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন নিতে চায় জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে। Is he any good? He was the only one in the class. সে একমাত্র ছাত্র ক্লাসে। So you can say he has had individual tuition all the time. Really would have cost him a packet if he had been outside. যদি সে বাইরে থাকতো, জেলের বাইরে থাকতো, তাহলে হয়তো ওর অনেক খরচ হতো।
জেলের মধ্যে এর থেকে পড়াশোনা করছে, সেই জন্য বুঝতে পারছে না যে কেমন খরচা গেছে ওর উপরে। ওয়েল, লেটস গিভ হিম এ চান্স, শ্যাল উই? তো ওকে একটা পরীক্ষা দিয়ে কোয়ালিফিকেশন নেওয়ার সুযোগ দেওয়া যাক। দ্যাটস জলি কাইন্ড অফ ইউ। হোয়াট exactly is the procedure now? And কি প্রসিজার আছে পরীক্ষা নেওয়ার? Or don't worry about that, I'll be sending you all the forms and stuff. আমি সব ফর্ম আর সব মানে যে জিনিসগুলি দরকার সব পাঠাচ্ছি, ফিল আপ করে পাঠাতে হবে। হোয়াটস হিজ নেম? ইউ সে, কি নাম ওর? বললে এভান্স, জেমস রডরিক এভান্স। It sounded rather grand. Just one thing, Governor is not a violent sort of fellow, is he? সে কি ভায়োলেন্ট, মানে মারপিট মানে শুরু করে দেয় কোনো জায়গায়, এমন ধরনের ছেলে নাকি? I don't want to know his criminal record or anything like that, but আমি ওর ক্রিমিনাল রেকর্ড জানতে চাই না, কিন্তু তবুও মানে যদি সে হিংস্র হয় তাহলে এক রকমের ব্যবস্থা হবে। যদি সে ক্রিমিনাল তো অনেক রকমের আছে, কেউ কেউ আছে এমনিতে অনেক দুষ্কৃতকারী কাজ করে কিন্তু মারপিট করে না। নো, there is no record of violence. না, ওর নামে কোনো ভায়োলেন্স নেই। quite a pleasant sort of chap, এমনিতে অনেক ভদ্রভাবে কথাবার্তা বলে, এরকম ছিল। They tell me, bit a card, really one of the stars at the Christmas concert. Invitations, you know, the sort of thing. Mike Yarwood stuff. No, he is just a congenital kleptomaniac, that's all. Kleptomaniac means he steals whatever he gets near him. The governor was tempted to add something else, but he thought better of it. He would look after that particular side of things himself. Presumably, said the secretary, you can arrange room where? So, secretary বলল, তাহলে একটা রুম ঠিক করো যেখানে সে পরীক্ষা দেবে। No problem, he is himself on his own. সে যেই সেলে থাকে ওখানে কেউ থাকে না, ঠিক আছে? If you have no objections, he can sit the exam in there. তাহলে সেখানে বসে সে পরীক্ষা দিতে পারে। That's fine. And he could easily get one of the parcels from St. Mary's Max to invigilate. ওর জন্য St. Mary's Max থেকে invigilate করার জন্য আসবে। If that's, যদি সেটা মানে সম্ভব হয় বা অনুমতি পায়। Fine, yes, they seem to have a lot of parcels there. সেখানে এমন অনেক লোক আছে যারা এরকম পরীক্ষা দিতে যায়, মানে নিতে পারে, don't they? আছে না? The two men chuckled good naturedly. এরা দুইজনে জোরে জোরে হাসলো। And the secretary had a final thought. At least there is one thing, you shouldn't have much trouble keeping him incommunicado, should you? ঠিক আছে, আচ্ছা, ও যেহেতু এখন কারোর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারে না, মানে সলিটারি সেলে আছে, সেজন্য ওকে রাখতে তো মনে হয় না বেশি কোনো কষ্ট হয় নাকি? The governor chuckled politely once more. Governor হাসলো জোরে জোরে, reiterated his thanks and slowly cradled the phone. Thanks বলে আস্তে ফোনটি রাখলো। Evans the break, as the prison officers called him. Prison officers ওকে ডাকে কিভাবে? Evans the break. Evans the break, as the prison officers called him. Thrice he had escaped from prison. তিনবার এর আগে সে প্রিজন থেকে পালিয়েছে। And for the recent wave of unrest in the maximum security establishments up north, he wouldn't now be gracing the governor's premises in Oxford. অন্তত অক্সফোর্ডে এই জেল থেকে পালিয়ে যাওয়ার সাহস করবে না। And the governor was going to make absolutely certain that he wouldn't be disgracing them. আর গভর্নর এরকম সব পদক্ষেপ নেবে যে সে লজ্জা দিতে পারে এখান থেকে পালিয়ে, সেটার কোনো মানে সুযোগই রাখবে না। Not that Evans was a real burden, just a permanent nagging presence. সে বার্ডেন ছিল না, কিন্তু চিন্তার বিষয় ছিল। He would be all right in Oxford. অক্সফোর্ডে সে ভালো থাকবে, though the governor would see to it personally. And besides, there was just a possibility that Evans was genuinely interested in O-level German. Just a slight possibility. সম্ভাবনা আছে যে সে ঠিক হয়তো জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার জন্য সে এসব করছে। Just Evans' German teacher shook him by the hand in
the heavily guarded recreational block just across from DV. Gutton Gluck her Evans. Pardon. I say good luck for Evans. এভান্সের জন্য সৌভাগ্য হোক, জার্মান ভাষায় বলেছে। Oh, thanks, sir. I mean, thank John. You haven't a cat in hell's chance of getting through, of course, but I may surprise everybody, said Evans. তোমার কোনো সুযোগ নেই এখান থেকে পালানো। তখন ইভান্স বলেছে, আমি সবাইকে আশ্চর্য করে দেব। At 8:30 the following morning, পরের দিন সকাল 8:30টার সময় ইভান্স had a visitor. ইভান্সের সঙ্গে কে জানি একজন দেখা করতে আসলো। Two visitors, in fact, দুজন। He tucked his grubby string vest into his equally grubby trousers and stood up from his bunk, smiling cheerfully. Morning, Mr. Jackson, this is indeed an honor. বলো জ্যাকসন মর্নিং ওদেরকে জানালো এবং বলল যে তুমি এসেছো, আমি অনেক খুশি হয়েছি। Jackson was the senior prison officer on DV, and he and Evans had already become warm enemies. At Jackson's side stood Officer Stephens, a burly, surly-looking man only recently recruited to the profession. আরেকজন ছিল স্টিফেন্স, সেও একজন ইয়াং এবং এই প্রিজনের কাজে সে প্রথম এসেছে, মানে he was newly appointed. Jackson nodded curtly. And how's our little Einstein this morning then? Wasn't a mathematician, Mr. Jackson. I think he was a Jew, Mr. Jackson. Evans' face was unshaven and he wore a filthy looking red and white bobble hat upon his head. সে মাথার মধ্যে হ্যাট পরা, দাড়ি কাটেনি, এই অবস্থায় ওকে এসে দেখলো। Give me a chance, Mr. Jackson. I was just going to shave when you busted. যখন তুমি ভিতরে এসেছো তখন আমি মাত্র শেভ করতে যাচ্ছিলাম। Which reminds me, এটাই তো আমাকে মনে করিয়ে দিল। Jackson turned his eyes on Stephens. Make sure you take his razor out of the cell when he is finished scraping that ugly mug of his clear. যখন মুখটা সে পরিষ্কার করে নেবে ওর থেকে ওই রেজারটা কিন্তু নিয়ে নিও। One of these days he will do us all a favor and cut his bloody throat. নালে কোন সময় আবার নিজের গলা টলা কেটে ফেলবে বিশ্বাস নেই। For a few seconds Evans looked thoughtfully at the man standing ramrod straight in front of him. সে তাকিয়ে ছিল সেই লোকটার দিকে যে দরজার মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল। ঠিক আছে। A string of Second World War medals proudly paraded over his left breast pocket. Or bum pocketer উপরে কিছু মেডেল ঝুলছে, মানে he was মানে of high post. Mr. Jackson, was it you who took my nail scissors away? তুমি কি আমার nail scissors গুলো নিয়ে গেছো? Evans had always worried about his hands. And your nail file too. তোমার নেল ফাইলও নিয়েছি। Look for a moment, Evans' eyes molded dangerously. ইভানের চোখ লাল ঝলমল করছে। But Jackson was ready for it. Orders of the Governor Evans. He leaned forward and leered, his voice dropping to a harsh, contemptuous whisper. You want to complain? তুই complain করতে চাও? Evans shrugged his shoulders slightly. The crisis was over. You have got half an hour to smarten yourself. পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্য শেভ টেপ করার জন্য 8 ঘন্টা দেওয়া হচ্ছে। Evans, and take that bloody hat off. আর মাথার থেকে সেই টুপিটা সরাও। Me act, আমি। Evans put his right hand lovingly on top of the filthy wooden and smiled sadly. Do you know, Mr. Jackson is the only thing that ever brought me any sort of luck in life. এই টুপিটাই আমার জীবনে সব ভাগ্য নিয়ে এসেছে জানো। Kind of lucky, Chang, if you know what I mean. যদি তুই বুঝতেই আমি কি বলতে চাইছি। And today I thought, well, with me exam and all that. আজকে তোমার পরীক্ষা, আমার যে জিনিসটা লাকি
সেটা তো আমার সঙ্গে আমি রাখবই। Buried somewhere in Jackson was a tiny core of compassion. জ্যাকসনের মনের মধ্যেও একটা ওর প্রতি একটা কম্প্যাশন, দয়া ভাব ছিল। and Ivan knew it. ইভান্স এই কথাটা জানতো যে ওর প্রতি একটা মায়া আছে। just this one then Shirley Temple and get shaving. আচ্ছা ঠিক আছে, একটা থাকুক, তাড়াতাড়ি তুমি এখন শেভ করে নাও। At 8:45 the same morning, the Reverend Stuart McCleary left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly towards Carfax. সেদিনই সে ওর ব্যাচেলর ফ্ল্যাট থেকে তাড়াতাড়ি আসছিল কারফ্যাক্সের দিকে। The weatherman reported temperatures considerably below the normal for early June, and a long black overcoat and a shallow crowned clerical hat provided welcome protection from the steady drizzle which had set in half an hour earlier, and which now spattered the thick lenses of his spectacle. In his right hand he was carrying a small brown suitcase which contained all that he would need for his morning duties, including a sealed question paper envelope, a yellow invigilation form, a special authentication card for examination board, a paper knife, a Bible, and a current copy of the Church Times. এই সব কিছু নিয়ে সে আসছিল জেলের দিকে ওর ইনভিজিলেটর হয়ে। কে? What was his name? Stuart McCleary. The 2-hour examination was scheduled to start at 9:15 a.m. Evans was leathering his face. Evans তখন ও মুখে ওই মানে শেভ করার আগে যে সাবান জাতীয় জিনিস যে মুখের মধ্যে ঘষে ফেনা যে উঠে সেটাকে লেদার বলছে এখানে। Vigorously when Stephens brought in 2 small square tables and set them opposite each other in the narrow space between the bunk on the one side and on the other a distempered stone wall. Next, Stephens brought in 2 hard chairs and slightly less battered, of which he placed in front of the table, which stood nearer the cell door. Jackson put in a brief final appearance. Behave yourself, laddie. ঠিক আছে? Jackson put in a brief final appearance. Jackson শেষ দিকে আবার আসলো দেখতে, বললো সঠিক ব্যবহার করবে। means he was already giving caution to Evans. Evans turned and nodded. সে ওর দিকে ঘুরে তাকিয়ে মাথা নাড়লো। And these off, Evans turned and nodded again. I was going to take them down anyway. A minister, isn't it? A chap coming to sit in, I mean. And how did you know that? Asked Jackson quietly. Well, I had to sign some forms, didn't I? And couldn't help. Evans drew a razor carefully down his left cheek and left a neat swab in the white leather. Can I ask you something, Mr. Jackson? Why did you have to bug me in this cell? He nodded his head vaguely in a point above the door. I asked him, তুমি আমাকে এরকম একটা সেলে কেন বন্ধ করে রেখেছো? প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলো। Not a very neat job, concerned Jackson. এই কাজটা বেশি ভালো হয়। Jackson, they are not. They don't honestly think I am going to try it. ওরা honestly আসলে জানেই না যে আমি কি চেষ্টা করছি। They are taking no chances. ওরা কোনো সুযোগই নিতে চায় না। Evans, nobody in his senses would take any chance with you. আর তোমার সঙ্গে কোনো এরকম সুযোগ কেউ চিন্তাও করতে পারে না। Who is going to listen in? কে শুনবে এই কথা? I will tell you who is going to listen in, lady. It's the governor himself. Governor-ই শুনবে আমার কথা। See, he don't trust you. সে তো তোমাকে বিশ্বাসই করে না। A bloody inch.
মানে ইঞ্চি খানিকও তোমাকে বিশ্বাস করে না। নট ডু আই, আমিও নয়। আই উইল বি ওয়াচিং ইউ লাইক এ হক, বাজ পাখির মতো তোমার দিকে আমি লক্ষ্য রাখবো। এভান সো কিপ ইউর নোজ ক্লিন, সুতরাং তুমি মানে এটার মধ্যে সন্দেহ রাখবে না। ক্লিয়ার, কথা পরিষ্কার। দে ওয়াক টুয়ার্ডস দ্য ডোর, বলে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। Evans nodded. He had already thought of that, and number 2 handkerchief was lying ready in the bunk, a nearly folded square of white linen. Just one more thing, Einstein. Yeah, what's that? সেটা কি আবার? মানে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে, সে বললো যে কি জিজ্ঞেস করছো, মানে কি? What's that? Good luck, old son. It's little lodge just inside the prison's main gates. The Reverend S. McCleary signed his name neatly in the visitor's book and thence walked side by side with a silent prison officer across the exercise yard to D-Wing, where he was greeted by Jackson. তো জেলের মধ্যে ঢুকেছে ম্যাকলেরি, সই করতে হলো। জেলের মধ্যে যারা আসে ওদের সই করতে হয়, সেও করলো সই। The wing is heavier, outer door was unlocked. বাইরের দরজাটা খোলা হয়েছিল, unlocked behind them. The heavy inner door the same. ভিতরে দরজাটাও প্রচন্ড ভারী এবং মোটা। And McCleary has handed into Stephen's keeping. McCleary কে নিয়ে আসলো স্টিফেনের কাছে। স্টিফেন মিন্স যে ভিতরের যে প্রিজন অফিসার ছিল ওর কাছে। Get the razor, murmured Jackson. Jackson বলল, রেজারটা দাও। স্টিফেন্স nodded. Well, you keep your eyes skinned. সবসময় কিন্তু ওর উপরে চোখ রাখবে, পরিষ্কার। স্টিফেন্স nodded again, and McCleary, his feet clanging up the iron stairs, followed his new guide and finally stood before the cell door, where Stephens opened the peephole and looked through. Stephens peephole মানে সরাসরি এরকম না দেখে একটা ছোট্ট একটা ছিদ্র ছিল, সেখান থেকে দেখবে। That's him, sir. Evans, facing the door, sat quietly at the farther of the two tables, his whole attention riveted to the textbook of elementary German grammar. Stephens took the key from his ring, and the cell lock sprang back with a thundered metallic twang. এই সেলের লকটাকে খোলা হলো, মেটালের জোরে আওয়াজ, যখন খুলেছিল তখন আওয়াজ হয়েছে, মেটালিক সাউন্ড। We are in page number 7 out of 22. On 23 page এর মধ্যে 7 এ আছে, not even the 1/3. It was 9:10 when the governor switched on the receiver. He had instructed Jackson to tell Evans of the temporary little precaution that was only fair. But wasn't it all a bit theatrical, schoolboyish almost? How on earth was Evans going to try anything on today? এত যে সাবধানতা নেওয়া হয়েছে, ইভান্স কি হবে, মানে এখানে পালাবার তো কোনো চান্সই নেই ওদের কাছে। How on earth on Evans going to try anything on today? If he was so anxious to make another break, why in heaven's name hadn't he tried it from recreational block? সে তো রিক্রিয়েশনাল ব্লকে যখন ছিল সেখান থেকেই পালাতে পারতো, মাচ ইজিয়ার, সেখান থেকে পালানো আরো সহজ। বাট হি হ্যাডেন্ট, সেখান তো পালায়নি। এন্ড দেয়ার হি ওয়াজ নাও, এখন তো সে এখানে আছে, সিটিং ইন এ লক সেল, তালাবন্দি একটা সেলের মধ্যে। অল দ্য প্রিজন অফিসার্স অন দ্য অ্যালার্ট, প্রিজনের প্রত্যেকটা অফিসার অনেক সাবধান। 2 more locked doors, আরো 2টি লক আছে এর পরে। বিটুইন হিজ সেলস এন্ড দ্য ইয়ার্ড, ওর সেল আর এই সামনে জেলের ভিতরে উঠানে আসতে। And the yard with a wall as high as a stack, yes,
Ivan was as safe as houses. Anyway, it wouldn't be any trouble at all to have the receiver turned on for the next couple of hours or so. It wasn't as if there was going to be anything to listen to, was it? Listen to, was it? Amongst other things, an invigilator's duty was to ensure that the strictest silence was observed. But still, that little nagging doubt might Evans try to take advantage of McCleary, get him to smuggle in a chisel or two, or a rope ladder, or ঠিক আছে এইসব হয়তো ইভান্স ওর থেকে কোনো অ্যাডভান্টেজ নিতে পারে ম্যাকক্লেরি থেকে, হয়তো সে কোনো লোহার যন্ত্র জাতীয় কিছু আনতে পারে, হতে পারে কোনো রশি নিয়ে এসেছে দড়ির মতো, সেটাকে ব্যবহার করলো, ঠিক আছে, দেওয়ালে উঠে পালিয়ে যাওয়ার জন্য। The governor sat up sharply. It was all very getting rid of any potential weapon that Evans could have used. ওর কাছে যত সব potential weapon থাকতে পারে সব ওর থেকে নিয়ে নাও বলা হলো। But what about McCleary? What if quite unwittingly the innocent McCleary had brought in somewhat himself? A jackknife perhaps. And what if Evans held him hostage with such a weapon? Evans jodi oke hostage er moto ব্যবহার করে, the governor reached for the phone. It was 9:12 a.m. The examinee and the invigilator had already been introduced by Stephens when Jackson came back and shouted to McCleary through the cell door, "Can you come outside a minute, sir?" "You too, Stephens." Jackson quickly explained the governor's worries, and McCleary patiently held out his arms at shoulder level while Jackson lightly fixed his clothes. McCleary ke purata ekhon check kora hocche or kache kichu ache kina. Something hard here, sir. এখানে কিছু একটা শক্ত লাগছে স্যার, মানে কোমরের দিকে আসার পর। মা রিডিং গ্লাসেস, আর এটা আমার রিডিং গ্লাস এখানে রেখেছি, replied McCleary, looking down at the spectacle case. Jackson quickly reassured him and bending down on the landing thumb, flicked the clutches of the suitcase. হঠাৎ করে সুটকেসের মধ্যে গেল হাত। He picked up each envelope in turn, carefully passed his arms through their surface and seemed satisfied. He riffled curiously through a few pages of Holy Writ and vaguely shook the church times. All right so far, but one of the objects in McCleary's suitcase was puzzling him sorely. একটা জিনিস ছিল McCleary's suitcase, এটা কেন ছিল সে বুঝতে পারছিল না। Do you mind telling me why you have brought this? তুমি এটা কেন এনেছো, এটা আমাকে বলতে পারবে? He held up a smallish semi-inflated rubber ring সে এনেছে, such as a young child with a waist of about 12 inches might have struggled into. You think of going for a swim, sir? যেরকম বাচ্চারা ওই কোমরের মধ্যে কিছু বেঁধে রাখে সুইম করার সময় যেন না ডুবে, তার কারণে সে এরকম ইনফ্লেটেড কিছু একটা রাবারের মতো এটা রেখেছে মানে সুটকেসের মধ্যে। McCleary, hitherto amiable demeanor, was slightly ruffled by this tasteless little pleasantry, and he answered Jackson somewhat sourly, "If you must know, I suffer from hemorrhoids." মানে ওর কোমরে ব্যথা আছে, and when I am sitting down for any length of time, যখন আমি কোনো জায়গায় অনেকক্ষণ ধরে বসে থাকবো তখন আমার এটা কোমরে লাগে। Very sorry, sir. I didn't mean to. আমি আপনাকে অপমান করতে চাইনি। This embarrassment was still reddening Jackson's cheeks when he found the poor paper knife at the bottom of the case. সে সুটকেসের নিচে পেল একটা পেপার নাইফ। I think I would better keep this though. আমার মনে হয় এটা আমার রেখে দিলেই ভালো, if you don't mind. That is, sir. ঠিক আছে। It was 9:18 a.m. before the governor heard their voices again, and it was clear that the examination was going to be more than a little late in getting underway. ঠিক আছে, পরীক্ষাটা শুরু হতে একটু দেরি হবে। McCleary,
You have got a watch. ঘড়ি আছে তোমার কাছে? এভান্স বলল, হ্যাঁ স্যার। ম্যাকক্লেরি, I will be telling you when to start and again when you have 5 minutes left. I write silence. ম্যাকক্লেরি কোনো মানে ম্যাকক্লেরি বলেছে, এভান্স কোনো উত্তর দেয়নি। ম্যাকক্লেরি, there is plenty more. Oh, this writing paper should you need it. তারপর তবুও সে চুপচাপ। Now write the name on the paper 021-1 in the top left hand corner side. Macleary, in the top right hand corner write your index number. I will be telling you when to start and again when you have 5 minutes left. Here write silence. So there's plenty more. Oh, this paper should you need it. Silence. Macleary, you write the name 021-1 in the top left hand corner. Silence. Macleary, in the top right hand corner write your index number 313 and in the box just below that write your center number 271 here right. Silence. 9:20 a.m. Macleary, I am now going to give the paper. She বলতে চেয়েছে। Evans is not going to stay there, is he? He is not going to stay there, is he? সে এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে না তো? থাকবে কি? ম্যাকক্লেরি, I don't know about that. আমি সেটা বলতে পারবো না। Stephens বলছে, Mr. Jackson's given me strict instruction to. Mr. Jackson আমাকে আদেশ দিয়েছে যে আমি যেন তোমাকে নজরে রাখি। এভান্স, how am I supposed to concentrate on my exam? তাহলে তুমি যদি আমার ঘাড়ের উপরে শ্বাস ফেলতে থাকো এখানে দাঁড়িয়ে, পরীক্ষা দেবো কি করে? With someone breathing down my neck? Christ, sorry sir, I didn't mean. The governor reached for the phone. Jackson, good, get Stephens out of that cell. Stephens কে ওই সেল থেকে বের করে নিয়ে আসো, will you? I think we are perhaps overdoing things. আমার মনে হয় যে আমরা একটু বেশি করছি ওর সঙ্গে। As you wish, sir. The governor heard the exchanges in the cell, heard the door clang once more, শুনলো আওয়াজ সেই জেলে দরজা, and heard Macleary announce that the examination had begun at last. শুনেছে ম্যাকক্লেরির আওয়াজটি যখন পরীক্ষা শুরু হয়েছে। It was 9:25 a.m. and there was a great calm. 9:25 বাজে, সব দিকে নিস্তব্ধ, শান্ত। At 9:40 a.m. the examination board rang through and the assistant secretary with special responsibility for modern languages asked to speak to the governor. The examination had already started, no doubt. পরীক্ষা already শুরু হয়ে গেছিল, সন্দেহ নেই। A quarter of an hour ago. মোটামুটি quarter of an hour মানে 15 মিনিট আগে। Yes, well, there was a correction slip which some fool had forgotten to place in the examination package. Examination প্যাকেটের ভিতরে একটা কারেকশনের পেপার দিতে ভুলে গেছে। Very brief. Could the governor please? Governor কে allow করবে এই পেপারটা দেওয়ার জন্য? Yes, of course. I will put you straight to Mr. Jackson in DV. Mr. Jackson এর সঙ্গে আমি তোমাকে মানে সাক্ষাৎ করিয়ে দিচ্ছি। Hold the line a minute. একটু লাইনটা ধরো। Was this the sort of thing the governor had feared? গভর্নরের ভয় ছিল এমনই কিছু হতে পারে। Was the phone call a fake? ফোন যেটা এসেছে সেটা কি ফেক ফোন? Some signal, some secret message, but he could check on that immediately. He dialed the number of the examination board, but heard only the staccato bleeps of a line engaged. ঠিক আছে, কিন্তু সেখান থেকে লাইন engaged আছে এরকমই আওয়াজ হলো। But then the line was engaged, wasn't it? Yes, not very intelligent that. 2 minutes later, he heard some widespread communication in the cell, and then Macleary broad Scott's voice. তারপরে ম্যাকক্লেরির আওয়াজ শুনলাম। Will you please stop writing a we while Mr. Evans and listen carefully? Candidates offering German 021-1 should note the following correction. On page 3, line 15, the fourth word should read golden, not
golden. And the whole phrase will therefore read zum golden and loven, not zum golden loven. I will repeat that. The governor listened and smiled. He had taken German in the sixth form himself. সে জার্মান ভাষা নিজেও পড়েছিল, সে শুনছিল ওদের কথাটা, and he remembered all about the agreements of adjectives, and so did McCleary. But the sound of things for the minister's pronunciation was most impressive. But what about Evans? He probably didn't know what an adjective was. সে তো বুঝতে পারছিল, কিন্তু মনে হয় না ইভান্স এইসব কিছু বুঝতে পারছে। The phone rang again. The magistrate's court. এবার ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে থেকে। They needed a prison van and couple of prison officers. ওদের একটা প্রিজন ভ্যান দরকার আর কয়েকজন প্রিজন অফিসারও ওদের চাই। ঠিক আছে, কেন? রিমান্ড কেস, কিছু কয়েদি আছে যাদেরকে রিমান্ড কেসে আনতে হবে। And within 2 minutes, the governor was wondering whether that could be a hoax. এটাও কি কোনো হোক্স কল? He told himself not to be so silly. নিজেই ভাবলো যে এত বোকার মতো চিন্তা করলে হবে না। His imagination was beginning to run riot. ওর কল্পনা শক্তির মধ্যে এখন বিভিন্ন জিনিস সে চিন্তা করছে। Evans, for the first quarter of an hour, Stephens had dutifully peered through the people at intervals of 1 minute or so, and after that every 2 minutes. প্রথম তো সে অনেক লক্ষ্য করে দেখছিল ইভান্সকে, স্টিফেন্স। প্রথম 1 মিনিট পরে পরে, তারপর কয়েক মিনিট পরে পরে। At 10:45 p.m. everything was still all right, and he looked through the peephole once more. It took 4 or 5 seconds, no more. What was the point? It was always more or less the same. Evans, his pen between his lips, sat সব যখনই দেখেছে তখন একটাই জিনিস দেখেছে, লিপসের মাঝখানে কলমটি আছে। Sat staring straight in the front of him towards the door. সোজা দরজার দিকে তাকিয়ে আছে, seeking it seemed some sorely needed inspiration from somewhere. সে কোনো জায়গা থেকে ইন্সপায়ার্ড হচ্ছে মনে হয় কিছু থেকে। And opposite him McCleary, উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে আছে McCleary, seated straightly askew from the table now, একটু দূরে টেবিল থেকে, his face in semi profile, his hair amateurishly clipped. ঠিক আছে, বয়স হয়েছে সেজন্য ছোট ছোট, pretty closely to the scalp. His eyes between the pebble lenses, peering short-sightedly at the church times. The right index finger hooked beneath the narrow clerical collar, and the finger of the left hand, the nails meticulously manicured. Slowly stroking the short black beard. আস্তে আস্তে সে দাড়িগুলিকে আস্তে আস্তে এরকম করে কাটছে। ঠিক আছে, এটা ম্যাকক্লিরি ডেসক্রিপশন। At 10:15 a.m. the receiver crackled to life, and the governor realized he had almost forgotten Evans for a few minutes. Evans, please sir, whisper. Evans, please sir, জোরে বলেছে। Evans, would you mind if I put a blanket round me shoulders, sir? It's a bit parky in here, isn't it? আমি যদি কম্বলটা গায়ে দিই কোনো অসুবিধা আছে? এখানে একটু ঠান্ডা লাগছে সেগুলো। Evans, there is one in my bunk there. McCleary, be quick about it. McCleary বললো, হ্যাঁ তাড়াতাড়ি করো। Silence. At 10:51 a.m., Stephens was about more than a little surprised to see a grey regulation blanket wrapped round Ivan's shoulders, and he frowned slightly and looked at the examining more closely. But Ivan's, the pen still between his teeth, was staring just as vacantly as before, blankly beneath a blanket. Should Stephens resort to slight irregularity, anything at all fishy? এটা অনেক সন্দেহ করা কিছু আছে।
বা কি করতে পারে সে ভাবছে। Hadn't Jackson said, জ্যাকসন বলেছিল না সাবধান থাকতে ওকে নিয়ে? Look through the people once again, and even as he did so, Evans pulled the dirty blanket more closely to himself. যখন সে ওকে দেখছিল আবার পিপল দিয়ে, এভান্স ওকে কম্বলটি টেনে নিজের সঙ্গে জড়িয়ে বসেছিল। Was he planning a sudden Batman leap to suffocate McCleary in the blanket? সে কি হঠাৎ করে লাফ দিয়ে ম্যাকক্লেরিকে সাফোকেট করে দিতে চায়, মানে শ্বাসরুদ্ধ করে মারতে চায়? ডোন্ট বি ড্যাফ, বোকার মতো চিন্তা করবে না, নিজেকে নিজে বলছে। There was never any sun on this side of the prison, no heating. এইদিকে সূর্যের আলো পড়ে না, সুতরাং এই প্রিজনের এই অংশটা গরমও হয় না। Either during the summer season, এমনকি সামার সিজনও, and it could get quite chilly in some of the cells. আর কয়েকটা সেল তো নিশ্চিতভাবে অনেক ঠান্ডাই। Stephens decided to refer to his earlier every minute observation. আবার সে প্রত্যেক মিনিট পরে পরে দেখা শুরু করেছে। In 11:20 a.m. the receiver once more crackled across the silence of the governor's office, and McCleary informed Evans that only 5 minutes remained. McCleary Evansকে বলল 5 মিনিট আছে আর পরীক্ষা। The examination was almost over now, but something still gnawed again quietly in the governor's mind. He reached for the phone once more. Our ফোনটির দিকে এসে গেল। 11:22 a.m. Jackson shouted along the corridor to Stephens. The governor wanted to speak to him. Hurry, man! Stephens picked up the phone apprehensively and listened to the rapid spoken orders. Stephens himself was to accompany McCleary to the main prison gates. Understood. Stephens personally was to make absolutely sure that the door was locked on Evans after McCleary had left the cell. Understood. ঠিক আছে? তো ম্যাকক্লেরি যখন বেরিয়ে যাবে জেল থেকে পরীক্ষার আনসার শিটটি নিয়ে, তখন ওর সঙ্গে যেন স্টিফেন্স থাকে বলা হয়েছে। আন্ডারস্টুড? বুঝেছো? At 11:25 a.m. the governor heard the final exchanges. গভর্নর শুনলো শেষ কথা ওদের মধ্যে। McCleary, stop writing please. Silence. McCleary, put your sheets in order to see they are correctly numbered. তারপরও silence. Scrapping the chairs and tables. চেয়ার টেবিলের আওয়াজ হচ্ছে। Evans, thank you very much sir. McCleary, right? Was it a puppet? তাই তো? Evans, not too bad. না স্যার, পেপার বেশি খারাপ হয়। McCleary, স্যার স্যার ওয়েটিং লিস্টে পাপিয়া আছে। কিন্তু পাপিয়া তো পাপিয়া হ্যাঁ করেছে। How did he get? McCleary. Good, Mr. Stephens. The governor heard the door clang for the last time. শেষবারের মতো দরজাটা আওয়াজ হলো। The governor examination was over. How did he get on? Do you think? সে কেমন দিয়েছে পরীক্ষা মনে হয় আপনার? asked Stephens as he walked beside McCleary to the main gate. মেইন গেটে যাওয়ার সময় ম্যাকক্লেরির সঙ্গে কথা বলতে বলতে গেল। I cannot think he is distinguished himself. ঠিক আছে, আমার মনে হয় না সে বেশি কিছু ভালো করেছে। I'm afraid his Scots accent seemed broader than ever, and his long black overcoat reaching almost to his knees fostered the illusion that he had suddenly grown slimmer. এখানে actually McCleary যে McCleary নয়, সে McClearyর সঙ্গে নিজেকে চেঞ্জ করে ফেলেছে। He used McCleary's kind of beard. Okay,
McCleary kind of dress, and all this was taken by him. সে এইসব পরে রওনা দিয়েছে, কিন্তু ম্যাকক্লেরি একটু মোটা সোটা মানে একটু স্বাস্থ্য ভালো ছিল, ওভারকোট পরেছে তো এত কিছু পার্থক্য বোঝা যাচ্ছে। Reaching almost to his knees fostered the illusion that he had suddenly grown slimmer. Stephen felt pleased that the governor had asked him. Stephen খুশি ছিল যে গভর্নর ওকে দায়িত্ব দিয়েছে, মানে জ্যাকসনকে দায়িত্ব দেয়নি, ওকে দায়িত্ব দিয়েছে যে সে যেন ওকে ম্যাকক্লেরিকে গেট অব্দি ছাড়ে, to see McCleary off the premises. And all in all, the morning had gone pretty well. But something stopped him from marking his way directly to the canteen for a belated cup of coffee. কিন্তু ফিরে আসার সময় কি জানি ওর মনে হলো যে কফি খেতে যাবে, তার আগে ভাবলো যে একবার দেখি। He wanted to take one just look at Evans. It was like the program he had seen on TV about the woman who could never really convince herself that she had locked the front door when she had gone to bed. এটা এরকমই হয়েছে, ঘুমোতে যাওয়ার আগে সামনের দরজা বন্ধ করেছি কিনা মনে নেই, সে এরকমই কফি খেতে যাবে, একবার অন্তত দেখে যায় ইভান্সকে সে ঠিকঠাক আছে তো। Even she had got up 15 minutes 20 times to check the bolts. কয়েকবার উঠেছে দেখার জন্য, dozen times উঠলো দেখার জন্য যে দরজার ছিটকানি বন্ধ আছে তো। এখানে সেম সেও দেখতে গেছে। He re-entered D-wing, আবার সে D-wing এ গেল, made his way along the Ivan cell, গেল ইভান যে সেলে থাকে সেই সেলের দিকে, and opened the peephole once more. পিপলটা খুললো আরেকবার। Oh no, Christ! দেখি বলে, হে ভগবান! They sprawled back in Ivan's chair was a man. ইভান যে চেয়ারে বসেছিল সেটার মধ্যে আরেকটা লোক বসে আছে, ঠিক আছে। For a semi-second Stephen thought it must be Evans. প্রথমটা ভেবেছিল ইভান্সই বসে আছে। A grey regulation blanket slipping over his shoulders. ঠিক আছে, ওর কাঁধের উপরে একটা ব্ল্যাঙ্কেট পড়েছিল। The front of his closely cropped, irregularly tufted hair awash with fierce red blood, ছড়িয়ে আছে লাল রক্ত, which had dripped already through the small black beard, যেটা বেরোচ্ছিল ওই কালো দাড়ির মাঝখান দিয়ে, and was even now spreading horribly over the white clerical coat. আর যে কোট পরেছিল, ঠিক আছে, কোটের মধ্যে রক্ত পড়ে আছে। For the minister, clerical coat, clerical collar, and down into the black clerical front, ঠিক আছে, আর জামার সামনের দিকে অসম্পূর্ণ রক্ত। অ্যাকচুয়ালি স্যার, যেই বলেছিল না কোমরে বাচ্চারা সাঁতার কাটার জন্য রাবার টিউবের মতো লাগায়, সে বলেছিল যে ওর কোমরে ব্যথা বলে এটা এনেছে। অ্যাকচুয়ালি দিস কন্টেইনড পিগস ব্লাড, ঠিক আছে, শুয়োরের রক্ত এটার মধ্যে ভরা ছিল। এই রক্ত যে সে দেখছে, দিস ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি নট হিজ ব্লাড, দিস ওয়াজ দ্য ব্লাড দ্যাট ওয়াজ ব্রট বাই হিম। এরকম ভাবে দেখিয়েছে যে ওর দাড়ি নিচে কেটে গেছে বা মাথার কোনো জায়গায় ফেটে গেছে, সেখান থেকে রক্ত বেরোচ্ছে, ঠিক আছে। তো এরকম অবস্থায় স্যার কে চেক করতে যাবে আসলে রক্ত বেরোচ্ছে কিনা? কাউকে এত আহত দেখে এরকম দেখে এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে যায় নাকি? প্রথমে হাসপাতালে নিয়ে যায়, তো ওকেও হাসপাতালে নিয়ে গেছিল। Stephen shouted wildly for Jackson, and the words appeared to penetrate the curtain of blood and veiled McCleary's ears. For the minister's hand felt feebly for a handkerchief from the pocket and held it to his bleeding head, the blood seeping through the white linen. He gave a long, low moan, সে বড় একটা আওয়াজ করলো, and tried to speak, but his voice trailed away. And by the time Jackson had arrived and dispatched Stephens to ring the police and the ambulance, the handkerchief was sticky. Jackson আস্তে আস্তে
অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে ডাকতে হ্যান্ডকারচিফ যেটা ছিল সেটা পুরো রক্তে ভর্তি হয়ে গেছে, ঠিক আছে, স্কোয়েলচি উজ্জ অফ ক্লথ, ঠিক আছে। McCleary slowly raised himself, his face twisted right tightly with pain. Diana, worry about the ambulance man. I am right. Get the police. Police ke taatari dako. I know where he. Ami jani she kothay geche. He closed the eyes and another drip of blood splashed like a huge red raindrop on the wooden floor. He had his hand felt along the table, found the German question paper and grasped it tightly in his blood-stained hand. Get the governor, I know where he wants. So McCleary বলছে যে কোথায় ইভান্স পালিয়েছে আমি জানি। Almost immediately sirens were sounded. জেলের মধ্যে সাইরেন বাজিয়ে দিল। Prison officers barked orders. Prison officers এখন আদেশ দিচ্ছিল, order দিচ্ছিল। Puzzled prisoners pushed their way along the corridors. Doors were banged and bolted. সব দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়, and phones were ringing everywhere. চারদিকে ফোন বাজা শুরু হলো। And within a minute, McCleary with Jackson and Stephens supporting him on either side. His face now streaked and kicked with dying blood. মুখে সম্পূর্ণ রক্ত ভরা, was greeted in the prison yard by governor. Okay, দেখলো প্রিজন গভর্নর যে দুজনে কাঁধের মধ্যে ভর করে আসছিল। Perplexed and grim. We must get you to hospital immediately. অতি শীঘ্র তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত। I just don't. You have called the police. ঠিক আছে। Yes, they are on the way, but I'm right. Look here. Awkwardly, he opened the German question paper and thrust it before the governor's face. It's there. Do you see what I mean? তুমি কি বুঝতে পারছো? কোশ্চেন পেপার দেখে বুঝতে পারছো ও কোথায় আছে? The governor looked down and realized that McCleary was trying to tell him. A photocopied sheet had been carefully and cleverly superimposed. Question paper এটা ফটোকপি, এটাকে সুপারইম্পোজ করা হয়েছে over the last originally black page of the question paper. ঠিক আছে, এই কোশ্চেন পেপারের মধ্যে কিছু শব্দ সরিয়ে ওরা যে ইনফরমেশন দিতে চায় সেই ইনফরমেশন কোশ্চেন পেপারে দিয়ে দিয়েছে। স্যার আপ টু, দেখো স্যার চাপাল ব্যথা হয়ে যায় এত করে একা একা পড়লে পরে, ঠিক আছে। আপ টু পেজ নাম্বার 12 we have read today. শোনো, তোমাদের আমি সবকিছু মোটামুটি সব নোটস রেডি করে রেখেছি। on next Thursday when you come, at that time only you will get all the materials that you want. যার কাছে যেটা আছে সেটা তো আছেই, যেটা নেই তোমরা সেদিন 4টার সময় কালেক্ট করবে, ঠিক আছে। আজকে এতটুকুই থাক স্যার। from page number 13 to the end we shall read it in our next class and start another lesson on that very day itself. ঠিক আছে, তো আজকে এখানে রাখি। It's very tough to read continuously for an hour. Okay, thank you. See you in our offline class on next Thursday.